nikapata ajali usiku. Wakati nilipopata ajali usiku, nilipelekwa General Hospital, nikajaribu kutibiwa pale, lakini ikasindikika. Nikapelekwa upande ya Kigen Hospital. Kufika Kigen nikasukumwa tena, nikapelekwa Nairobi Letenda Hospital, ndio mahali nilipigwa CT scan, nikarudishwa Kigen juu nilienda Kenyatta, nikaambiwa expensive. So wakati nilitoka pale, nilikuja kama nimekata tamaa. Nilikuwa nimekata tamaa kutoishi katika ulimwengu. Wakati nilirudi pale hospitali, nilikuja Kijabe, nikaambiwa utatafuta deposit 107,000. So nikarudi nyumbani kama sina pesa, lakini wakati nilikuwa nyumbani watu wakafanya mini harambee, na nikajaribu nami nikauza ile pikipiki, nikapata 140. Wakati nilipopata hiyo 140, hiyo ndio nilichukua, nikaenda nikapelekwa surgery, nikafanyiwa surgery. Baada ya kutoka surgery ndio nikakaa huko siku 5. Kwa mkutano wa Jehova ninaona kama unaangalia uponyaji nitaipata pale, na nitapona bila kurudi hata hospitali. Kigen, ninatoka sehemu ya Lower Solai, Ruya Bay. Mimi ni mkaaji wa huko, mkulima, na wakati nikiwa pale, mimi nilikuwa nafanya kazi ya electrician, nafanya kazi ya wiring. Usiku moja tarehe 26 mwezi wa 9 nilipata ripoti ya kuwa kuna sehemu fulani kumetokea blackout, na kwingineko kulikuwa na stima. So nikaitwa pale ikiwa ni saa 3 ya usiku. Mimi kufika pale nikawahudumia wale, na kurudi nikapata ajali kwa barabara nikiwa na motorbike yangu, nikaanguka. Mimi wakati nilianguka nikajisikia kama kuna kitu imefunjika, but sikuwa najua ni wapi. Nikadhani ni mkono, na kuinua mkono nikasikia sio mkono, nikadhani ni miguu. Nikakunja miguu zangu, nikaikuta iko sawa, na wakati nilijaribu kuamka nikashindwa kuamka. Na watoto ya Solai Secondary School wakitoka preps wakanipata pale kwa sababu sikujisikia tena, na wakanibeba hospitali ambayo iko karibu na hapo, ambayo inaitwa Lower Solai Health Center. So wakanipeleka pale, nikafanywa first aid, nikawekewa maji kwa mwili. Mimi nikalaswa pale mpaka asubuhi. Asubuhi yake kufika, daktari akanirefer Nakuru General Hospital. Mimi nikaletwa na gari private saloon. So maumivu nilikuwa naye kwa wingi, na mimi shingo yangu siku hiyo, kwa sababu sasa nimekuwa confirm ya kwamba shingo ni shida. Shingo iko shida sababu nikiinamisha inaenda na irudi. Hapa kwa uzo yangu ilikuwa ikigoza kifua, na ikienda nyuma ni mwingine ananiokotea, siokoti mimi mwenyewe, sababu ilikuwa imekuwa free. Shingo ilikuwa kichwa ilikuwa ikitan free. Mimi nikiwa pale Nakuru General nikapelekwa x-ray,
nikaadmitiwa kwa ward 10. Kuwekwa pale kwa ward 10, mimi nilikuwa napewa tu painkiller only, lakini matibabu sikutibiwa. Nikakaa hapo for 5 days. Mimi nikaona sasa hapa mimi naumia. Nikaita ndugu yangu, nikaambia anisaidie kwa sababu nilikuwa najisaidia hapo kwa hiyo kitanda. Sasa ndugu yangu alikuwa akinisaidia. Ikafika wakati nikaona sasa nimemaliza wiki moja na hakuna matibabu, nikaambia ndugu yangu unipeleke hospitali kwingineko. Hapo nikamuita daktari, nikaambia uni discharge niende nyumbani. Although hapa ninaona hapana. Nikadischargewa, nikaenda St. Mary's Hospital. Mimi wakati nilikuwa St. Mary's nikaambiwa nilete shilingi 50,000 ndio tuweze kuona vile tunaweza kufanya. But kwa sababu sikuwa na hizo pesa, mimi nikarudi nyumbani. Mimi kurudi nyumbani nikaona sasa hiyo pesa haiwezi patikana, lakini kwa mpango watu walikuwa wamepanga watanifanyia mini harambee. Nikauza ng'ombe pale kujisaidia naye, na nikauza motorbike. Watu wakafanya mini harambee tarehe 7 mwezi wa 10. Nikarudi St. Mary's. Kufika St. Mary's hawakuwa wameangalia ile x-ray ile ilikuwa ikitoka Nakuru. Wakaniambia ai hapana, tutakurefer uende Kijabe. Mimi ndio hiyo nikapanda gari immediately nikaenda Kijabe. Kufika Kijabe wakaangalia ile x-ray bado, na nikaambiwa enda Metanda Hospital Nairobi. Mimi nikatumwa pale Nairobi, nikaenda nikafika Metanda Hospital. Wananitisha sasa kitu ambayo inaitwa CT scan. So nikaenda pale Metanda Hospital nikapata hiyo CT scan na nikaambiwa hapo enda Kenyatta Hospital. Mimi kufika Kenyatta Hospital nikaambiwa pale hapa kama ni itakarimu $500,000. Mimi hapo nikaluso, nikasema sasa nikurudi nyumbani. Nikaambia wale wenye tulikuwa nao, nikaambia turudi nyumbani niende nikufie nyumbani sababu sasa hiyo pesa haipatikani. Mimi nikaluso, nikaambia watu waende nyumbani. Mimi wakati tulikuwa tukijitayarisha kukuja nyumbani, kwa sababu tulikuwa National Hospital, daktari mwingine pale akatuambia tafadhali mkienda hata Moi Referral Eldoret bado pesa itakuwa ni hiyo, lakini sasa ile kitu mtafanya labda muende Kijabe, unaweza saidika pale. Mimi siku 6 nikarudi Kijabe. Kufika Kijabe nikaambiwa mpaka next year mwezi wa 2 ndio unaweza pata nafasi. Mimi nikaanza kufikiria sasa hapa kweli wamejaribu kunisaidia but is occupied, hakuna nafasi. Nikasema sasa ni kuenda nyumbani. Bahati mzuri daktari mwingine pale akaniambia hapana, we uko na shida sana, lakini wacha nikuambie enda pale Cure International, hapo kuna ya private. Nikaambiwa niende nimuone daktari pale. Mimi kufika pale nikaambiwa kuja next week. Mimi nikarudi nyumbani, nikauliza pale pesa, nikaambiwa inatakikana shilingi 1,137 deposit. Kwa ukweli nikajaribu kupeana pesa pale, wakakataa, wakaniambia utaenda uweke Barclays Bank, hatuchukui in cash. Mimi nikapembeleza hawa mpaka dakika mwisho wakakubali. Wakachukua pesa na wakaniahidi kuja tarehe 2 mwezi wa 11 ndio utakuwa umepata karum, kwa sababu hapa ni private na utafanyiwa surgery. So nikangojea, nikarudi nyumbani, nikakuja nikangoja mpaka tarehe 2. Siku hiyo sasa nilikuwa nimepewa kola. So wakati nilikuwa naenda tarehe 2 kufika pale, mimi nikaambia daktari, ai daktari, naona kama nimepona. Hii kitu sioni hata kufanyiwa hiyo surgery. Lakini sasa hebu angalia. Akanipeleka pale x-ray ya kompyuta, wakapiga picha, wakaniambia angalia juu. Mimi nikaangalia juu. Akaniambia hapo shikilia hapo na usiguze tena kupita hapo. Dakika zako zilikuwa zimeisha sababu maisha yako imefika mwisho.
Hiyo kitu ilikuwa ikingoja tu ianguke, ikate spinal cord na ungekuwa paralyzed na ungekufa abruptly. Saa hiyo wakachukua chair wheel, nikiwa tu pale kwa x-ray, wakachukua chair wheel. Saa hiyo sikutumia tena kutembea na mguu, nikaanza kupelekwa na chair wheel, nikapelekwa theater. Kama nimekansoliwa kwanza, nimestuka, hata ninaona sasa pressure iko juu, nikakawia pale mpaka daktari ananipea dawa, ananiambia we relax, utaenda theater na chenye utafanyiwa ni hii na utafalishwa hii chuma, utadriliwa kichwa na hapa nyuma backbone, hapo tutafanya surgery. Kuna vile sisi madaktari, kuna vile mtu amewekwa, kuna mafupa Mungu ameweka sehemu ambaye ni extra, so tutaitoa pale na tuishage. Tutajua tu vile tutafanya, tusibe mahali iko shida kwa shingo yako, kwa sababu imefunjika na imekulika, so imekulika pale kwa shingo. Wakati sasa wananipeleka kwa theater, tukaanza maombi pale, kwa sababu niliwaambia nimekuja peke yangu, sikukuja na mtu yeyote. Mimi nilikuja peke yangu nikidhani sitafanywa surgery, lakini sasa kwa sababu imefikia hiyo kiwango, nitakubali na nina sign mimi peke yangu. Nikasign na nikalala kwa kitanda, tukaanza maombi. So asubuhi kuamka nikakuta siko kwa theater, niko kwingineko. Mimi wakati nilikuwa kwa hiyo room nyingine, mimi nikakuta niko na madaktari watatu, pande hii tatu na pande hii tatu. Mimi kujaribu kuamka, kumbe hapa kwa kitanda nimefungiwa na belt, nimefungiwa na mshipi. Mimi nikaambiwa lala, umejisikia, shukuru Mungu. Hapo nikaulizwa kama unaweza hitaji kitu kama maji ama nini. Mimi nikashindwa kutamka nahitaji maji, lakini nilikuwa nasikia kiu. Nikaambia mnipee maji, lakini haikuwa ikitoka kwa sababu ulimi ilikuwa mzito. Lakini immediately ulimi ilianza kuongea, mpaka hata madaktari wakashangaa, wakasema ala, hii mtu anatoka amejisikia saa hizi na anaongea. Akaitana tena, wakaita madaktari wengine, akasema hapana, hii mtu sio normal, hii mtu hapana, hatujakubali. Mbona hii mtu ameongea hivyo haraka? Na saa hizo nimeona sasa kuna machuma niko nazo hapa mbele, mimi kujaribu kushika hivi naona sasa ni kubwa. Nikastuka kwanza, nikalaswa pale, nikakaa huko for 4 days. Siku 4 nikaambiwa unaenda nyumbani. Mimi wakati nilitoka pale baada ya siku 4, mimi nilikuwa naenda kama ninainama hivi, sababu hiyo kitu imenikunja sana, imenikunja. Hiyo machuma ilikuwa imenikunja sababu imefungiwa hapa kwa kiuno na imefungiwa kwa kichwa. Hizo machuma zilikuwa zimedriliwa kwa kichwa na zimeingia mpaka kwa skull. So hiyo vitu ilikuwa imefungwa na imekazwa hiyo machuma. Sasa nikawa ninatoka pale hospitali, kwa sababu nilikuwa nimeenda peke yangu. Nikatoka pale nikiwa peke yangu, so nimewa confirm nyumbani ninakuja. Nikawa ninatoka pale nikielekea stage ya kupanda matatu kuja nyumbani. Mimi wakati nilikuwa natoka pale, nilikuwa na watu wanaondoka tu kwa barabara, wanashangaa hii ni mtu ama hii ni shetani. So nilikuwa naangalia sasa watu wakinitoroka, mpaka hata mimi mwenyewe nikaanza kustuka. Mimi nikaenda nikafika nyumbani jioni, hata watoto wakanitoroka, watoto ya kwangu wakanitoroka, wakasema huyu ni baba yetu kweli, kwa sababu hawakuniona tangu nianguke, na mpaka ikafika hiyo kiwango hawakuwa wameniona tena. Nikafika nyumbani, nikakaa muda wa mwezi moja. Mimi wakati nilikuwa natembea kwenda clinic, sasa nikifika Nakuru nikapata dada mmoja kutoka huko kwetu, akaniambia unajua nini, tarehe 29 tutakuwa na mkutano Kaptembwa, so si tuchumuika pamoja ndio twende pale. Kabla yeye kuniambia,
nilikuwa kuna kitu ilikuwa imeniingia ikiniambia, we, ni nini unangoja na umesamehewa? Uliomba msamaha na umesamehewa, ni nini unangoja? Kuna kitu ilikuwa ikiniambia hivyo, hata nikiwa kwangu, nikiwa uzingizini, nikiwa hata usiku ama mchana, kuna kitu inaniambia, ni nini unangoja na umesamehewa, ni nini unangoja na umesamehewa. Hiyo kitu ilikuwa ikikuja na inarudia. Wakati huyo dada aliniambia hivyo, mimi nikaambia niko ready. Na kwa ukweli tarehe 29 siku ambaye tulikuwa tukienda mkutano Katembwa, mimi nilitangulia. Kwa wale ambao walikuwa wakikuja na hiyo gari, mimi nikatangulia kufika stage nikakuta hata gari haijafika, mimi nilikuwa nangoja gari. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza hata kuingia gari ya kukuja Katembwa. Mimi wakati nilitoka hapo, nilitoka kama nilikuwa na kitu ya kuniambia, leo hii chuma itatoka. Hii chuma itatoka. Mungu ataniponya. Pale nitapata Mungu. Sasa mimi nikawa pale, wakati tulishuka hapo Katembwa na nikapelekwa mpaka pale mbele mahali prophet atakuwa, mimi nilikuwa hapo. Nikalala pale. Kesho yake siku ambaye prophet alikuja, mimi nilikuwa hapo. Wakati alishuka akakuja akapanda chukua, mimi nilikuwa pale. Mimi nikawa sasa ninapiga makoti, ninasema sasa nimeona nabii, nikatubu, nikaomba, nikasema Mungu ataniona sasa. Sababu nimekuja kwa mkutano ya kanisa, sasa si hata Mungu ataona. Kwa sababu hapa kuna uponyaji, nami nitapona. Nikawa na hiyo imani. Nikakaa huko kwa siku 3 mpaka wakati tulimaliza, nikarudi nyumbani nikiwa na ile chuma. Pale prophet alisema hata usipopata uponyaji hapa, utapata ukielekea nyumbani. Ndiposa nikaamini, nikachukua hiyo kwa roho yangu na kwa imani yangu, nikawa na hiyo matumaini nitapata uponyaji nikielekea nyumbani. Nisipopata hapa, nitapata nikienda nyumbani. Nikawa na hiyo imani, nikaenda nayo. Ndiposa nikaenda nikapata nikiwa nyumbani. Mimi nilikuwa na siku ambaye ilikuwa ikitaka sasa kutoka, nikakonjeka. Hiyo chuma ikaniuma na usiku haikunipea usingizi. Sikulala mpaka hata nikaita majirani, nikaambia hii chuma inaniuma. Nikaita mama, nikaambia unipee spana ile ya kufunga naye baiskeli. Nikaambia unipee spana, hii vitu inataka kutoka, inaniuma. Hainipei hata kulala, hata kutingizika sitingiziki. Kwa hivyo hii vitu inataka kutoka. Which means hii ni Mungu ndio anataka kutoa hii chuma. Na kweli imani ikafanyika, kwa sababu hii chuma imeniuma. Nikampigia daktari, akaniambia kuja kesho asubuhi, early in the morning. Kuja haraka sana. Lakini haikufika kesho asubuhi. Mimi usiku hiyo nikatoa. Na sikatoka. Na sasa wakati ilitoka, nikampigia daktari simu, nikaambia hiyo machuma iko chini sasa, imetoka. Akaniambia, we, kichwa ni mzuri? Nikaambia, kichwa wangu ni mzuri. Akaniambia, kuja kesho asubuhi na ukuje na hizo machuma. Kwa ukweli nilitoka, nikaenda na hizo machuma mpaka huko hospitali Kijabe. Kufika pale nikakuta ni wasungu 5 madaktari wananingoja. Sasa kwa sababu kisungu yao ilikuwa ngumu kwangu na kwao, nikachukua mwenye atakuwa mkalemani pale, daktari mwingine ndio alikuwa akinisaidia. Sasa wasungu wakiongea, kwa sababu sisikii, hao wananiambia, wamekuuliza wakati hiyo vitu ilitoka ulisikiaje? Mimi nikaambia wakati hiyo vitu ilitoka nilisikia baridi, na nikawa sasa nimebadilika, kwa sababu hiyo vitu ilikuwa mzito na nasikia sasa niko mwepesi. Wakaniambia, na nini ilifunika hiyo shimo? Sababu hiyo shimo hewa ikiingia kichwa itaruka. Sababu hiyo kwa fupa zako tulikuwa tumedrill mpaka ndani. Sasa ni nini ilifunika? Mimi nikaambia mimi sijui, hiyo ni Mungu amefanya hiyo kazi. Walishangaa na hata hawakuamini vile, mpaka wakanipeleka pale x-ray, wakapiga tena picha,
na wakasema la, na iko sawa hiyo, hata hewa hakuna kwa bongo ndani. Mimi nikatoka pale kama niko sawa. Lakini sasa Dr. Sakaria Kasepoi, a consultant surgeon and a urologist working at Moi Teaching and Referral Hospital. I want to read the report of Martin Kiblang at Kigen. This is a CT scan which was taken on 30th of September 2014. The findings of the CT scan: he had a transverse fracture through the base of dens, which is seen with a 4 mm posterior dislocation of the dens. This is associated with a transverse minimally displaced fracture of the anterior arc of C1 just lateral to the tubercle. No evidence of atlantoaxial dislocation. He also had a comminuted fracture of C4 spinous process and moderately displaced vertical fractures of C6 and T1 spinous processes. The spinal canal remains spacious with no evidence of spinal canal bone fragments. The spinal cord appears in the cradiovertebral junction is normal. The impression was multiple cervical spine fractures as described in the findings above. Was read by Dr. Mark K.M., consultant radiologist. So what was done to him, he was taken to theater at AIC Cure International Children's Hospital in Kijape, and they fused C1 and C2 Kali fusion. And after fusing C1 and C2, they placed hollow fist and hollow ring. This was to hold the C1 and C2 fractures vertebrae together, and was, according to him, was to stay for 6 months to allow C1 and C2 to fuse. So my opinion was that this fracture was very serious. As per the doctors, if this fractures was to compress the spinal cord, this person would have died instantly on the spot or paralyzed both upper limbs and lower limbs. The serious one was to paralyze the diaphragm, because the innervation of the diaphragm comes from up and would have paralyzed it. He could not be able to breathe. That's why it was so serious, and the doctors at Q hospitals, when they noticed it, they took him straight to theater to fuse it to protect any further movement of the bones, which was to compress the spinal cord. So for sure this was a very serious injury. The Lord protected him, and the other miracle was that this hollow fist and hollow ring was to stay for 6 months. But he removed it. He heard the voice of the Lord when he attended the meeting of the Lord. He felt more pain than normal. And the doctors most probably thought it was loose or there was an infection to the bones, which was not there. And therefore these things was to be removed in theater because they are very painful, and you need also to seal the holes. But he did himself at home without much pain and with no complications. So I thank the Lord so much that the Lord really loved this man and brought him to the meeting of the Lord where the healing was completed. Let me just describe the type of injury. It was a very serious injury because the spinal cord just passes in between these 2 bones, the atlas and the axis. And therefore the fracture, which was at the dens is a bone that attaches C1 and C2. So that bone, the dens which fractured, is the one that usually causes death by compressing the spinal cord. And therefore the doctors at Kyo Hospital fused the first bone and the second bone so that they could not move. And therefore this hollow fist and hollow ring was placed so that the head could not rotate. So you, through this hollow fist and hollow ring, you fix the head to the chest so that when the person is turning, it does not turn the head alone. He has to turn the whole body around so that it protects movement between the first bone, the C1 and C2, those 2 bones, so that it allows the fracture to heal. And this thing is quite heavy. So this man cannot turn the head alone. He has to turn the whole body to sit whichever side he wanted to see, either the left or the right. And lying down, he has to lie as a whole, like one thing.
It's a very heavy metal that working with it is a lot of work. It's very tiresome to work with it in the first place, and to attend such a meeting with such a crowd, moving in between people, is another miracle. It's very difficult to move with this thing in between people. And if somebody touches you on one side, you can not recognize that person easily because you have to turn the whole body. So lying down is a bit of work. And this thing is the one that's the hollow fist, the one that's attached to the chest, is a heavy thing. The hollow ring also is a heavy thing. These are metals. And you use screws to tighten it to the skull. So this thing is fixed to the skull, and this hollow fist is tied to the chest. So it was a miracle for him to come to that meeting for 3 days, kneeling down, praying to the Lord with that type of sun. Because when the temperature is high, when the sun is too hot, the temperature is transmitted from the metal to the skull, and you would feel very hot. The same to the chest, the hollow fist. You can see it's slightly warm. And with a hot environment, you feel a lot of hotness around this chest and also in the skull, transmitted by the metals. I would say it was a miracle for this man to be there for 3 days with this heaviness. It's another miracle for himself to have removed it. You can see that you have a lot of screws, around 3 of them, 2 on top and 2 below, and on the other side again. So I don't know how he managed to remove it with a bicycle spanner. Usually you have special type of spanners that they use to tighten them, and we use them to untighten these things. So the other miracle was, I don't know how he opened himself without much pain. Usually it's done in theater under some sedation, so that he does not feel a lot of pain. So I would say that the injury was so serious that would have costed him his life, or paralyzed the whole of his, half of his, not the whole of his body, the upper limbs and the lower limbs, and also the diaphragm. Then the other part of the miracle is that he was able to carry it all the way to the meeting of the Lord. And after the meeting of the Lord, he had that urge to remove it. And when he removed it, he didn't have any problem. This is what would have happened. After removing it earlier, the 2 bones would have moved again and refractured those fractures which are not healed very well. So the Lord progressed the fracture very fast before the 6 months that he was told to wait. And after the doctors revisited and took an X-ray, they realized that for sure the bones had fused together. And so they didn't have to apply this hollow back again. Because as per the X-ray, when he went back to his own doctors, the doctors found that the bones had fused together, and he looked very well, as if this thing had stayed for 6 months. My name is Simon Kandie. I reside from Lower Solai. Mr. Martin Kigen is my neighbor and a very close friend of mine. So it was on that night when I found that this man got an accident in the night. So I never hesitated. I woke up very early in the morning, took my motorbike and ran to the hospital where he was admitted. So when I went there, I found that he was already on motion, being taken to hospital because he was referred to PGH, Nakuru. So when I found him, he was already moving. I stopped the vehicle and I called the driver and I wanted to check on him before he is released. So when I looked at him, the neck was swollen and he had very, very severe injuries on top of the head. And when I looked at him, he could not even recognize me. He just looked at me and never recognized me. So I saw that he was in a very severe pain because the neck was swollen and he could not move his neck. He could not just even turn around. So when he came to hospital, we were receiving news, bad news anyway, because he was not attended by the doctors in the way he could be. So when we were receiving this news,
we just prayed to God because we knew that this man was in great pain. We prayed to God very fast. We were fasting. We were calling on his brother who was attending him in the hospital. But the thing that gave us stress is when we were told that he was to be admitted in a very far hospital where we could not find him, and more so to undergo a surgery. A surgery that, according to me, I had never had a person undergoing such a surgery. So the most thing we did is just to pray God to help him. So when he went to Kijabe and operated and underwent that surgery, when he came home, I was the first person to visit him in the morning. And in fact, I am the first person he called when he was released. When he came out of the theater, he called me. I wondered. I received his call even crying because I felt the pain that he was in, because by then the lungs were not used to, because he slept the whole night in the theater. So when he came out, he was eager to call me. When I heard his voice, I was almost screaming because I thanked God very much because I can listen to his voice. So when he talked to me, and after 4 days he came home, I rushed there very early in the morning, but it was wonder when I saw him. He was as if he was carrying hardware. So when I saw him, I was was really saddened. But I knew one thing, that God is there for him and he was going to save him. So I wanted just to tell the viewers and the listeners that the pain that Mr. Kigen went through you could not see him this way if you saw him in the first place. Because when this guy went through all these things, he had such a stress that no one could just believe it. Nakumbuka siku moja nilipotembelea watoto wake nyumbani. Watoto wake walikuwa tu wamemsogea hapo. Wanamwangalia, baba. Huyu ni baba kweli? Huyu ni baba? Nilishangaa. Lakini kitu kimoja nakumbuka. Niliambia huyu ndugu yangu, kwa sababu alinipigia simu asubuhi ya kwamba niko na uchungu sana. Nikaenda nilimwambia kitu kimoja, ndugu yangu, Mungu yuko. Na Mungu ambaye alikurudisha kutoka hospitalini ndiye atakayekuchunga mpaka saa hizi, mpaka utakapopona. So ile shida ambayo huyu ndugu alipata sana kule nje ni watu. Akifika center, kila mtu anashangaa. Huyu ni kama mnyama, si kama binadamu. Amebeba vyuma. Nilimwambia huyu ndugu yangu, sidhani kama kuna mtu ashafanywa matibabu kama haya in Nakuru County. Ilikuwa ni mshangao. Lakini nashukuru Mungu kwa kitu kimoja, kwa sababu Mungu huwa anafanya njia nyingi kumleta mtu karibu na yeye. Huyu ndugu yangu, nilishukuru Mungu sana wakati aliniambia amemrudia Mungu. I was very grateful to God, kwa sababu ile shida yenye alipata ilimuleta kwa Mungu. Na Mungu naye alipoona unyenyekevu wa moyo wa huyu, alimkaribisha na akamponya. Maajabu, aliponipigia simu usiku ati chuma zimetoka, mimi sikuamini. Mimi nilikimbia asubuhi, nikaenda nikamwangalia, nikasema na kweli ndugu yangu amepona. So nilikuwa tunataka niseme ya kwamba kwa ushuhuda ambao ndugu ametoa ni ukweli, alipitia machungu. Na ninataka kuambia kila mmoja ambaye anasikiliza na anayetazama ya kwamba Mungu ambaye aliumba mwanadamu anaweza kumuunganisha mwanadamu kwa kila njia ambaye anataka. Na kitu ambacho ningependa kusema pia ni kwamba hakuna uchungu au hakuna shida ambayo itamshinda Mungu wetu. Neno tu ni kwamba kila mtu muamini Mungu, tegemea Mungu, kwa sababu yeye ndiye anashikilia maisha ya mwanadamu. Asante sana.